はい、マンペです。黒光りなんですけど、いろいろあって緊急で回しすぎてオープニングも撮れてなかったんで、とりあえず見てください。詐欺がいそうになって全部信じて全部やってみた結果どうなるかっていうやつです。スリランカでもあったじゃないですか。ほんまに困ってる、助けてくれ、助けてほしいっていう海外にいっぱいあると思うんだけど、果たして最後まで乗ってついていったらどうなるかっていう動画です。もう全部もう言わないんで見て判断してください。どうぞ。My card some trouble, that's why it's not accepting machine. I contact with the bank in Pakistan. They told me when you come back, you will get new card. But I have to wait for my flight. My flight after a few days. I don't have enough expense for these few days. I hope you are same like brother. Some help me, thank you. What do you want? Just some help, thank you. Some help? What? Before eating food, I have no expense because my card is not working. Oh, let's go drink together. You know night market? I don't eat here because I'm Muslim. Ah, okay. Yeah, I'm looking. You wanna my eat? home. You wanna eat, right? I hope you want some help me. Thank you. Supermarket? Some money. Only money? Yeah, No because food? my flight next week. Oh, let's go. Can I shoot? Oh, we are YouTuber in Japan. Oh, no problem. Yeah, thank you. Where's my flight? My flight is next week. Next week? 新しい展開逆にこうなったらどうなるかっていう、本当に詐欺って決めつけていいのか。この人は1週間後にフライトを待ってて、それまでの食べ物が欲しいから金を欲しいって言ったから、それやったら飯買ったるわって、で、いや食いに行こう、一緒に行ったらムスリムやから自分で作るしかない。そうやったらじゃあスーパー行こうっていう、ほんまに困ってるんかもしれない。そうなったらもう俺はやりたいし、でもこの人が1週間生きれるんやったらそれでいいよ。おお、こういうのがあんねんて。ああ、ムスリムのマーク、本当だ。へえ、こういうの知れてよかったな。思ったより結構カートに入れてるっていうか、まあそこはこういうのってさ、てかちょこちょこっと入れるじゃん。仮に言われたらさ、ちょこっと1000円分ぐらい買う予定なんだけど、もうちょ結構クリームチーズ3つ入れてるから。それは好きなんや。好きやからしゃあないそれ。でも逆の立場で1個しか入れれないっていう。でも1週間や。俺1個思うねんけどさ、1週間の滞在費よりも飛行機代の方が安い気がする。俺金あるかな。いや、多分ないわ。ここバーツでいける？これで払いませんって言ったらかわいそうすぎるやろ。14万。今の時点で14万3000いったけど、40万いった40万無理でしょ。 Can I pay card? Credit card? No. Can I pay baht? あ、バッちゃんと返そう。61万9500円。すごいな。太一君いっぱいお金持っとってよかったわ。ありがとう。おっちゃんの家ついていこうか。My hotel is in the left Hotel? side. This food is enough, but I stay in hotel. I have to give the rent for my room. I have no money. Maybe you are some help me. Can help how much you can possible. You can help as a brother. More? You want more help? Yeah, because this only foods, you know. What you want? Because I have to give rent for my room. I have to pay. Because my rent, I pay already. I pay until tomorrow. Okay, so can I go your hotel? Yeah. Okay, let's go. これほんま気になるよな。このさ、嘘みたいな状況を俺説明するで。まず2日前に来たと。はい。で、家族が取ったチケットがあると。はい。で、帰りのチケットが9日後やと。なんでやって言ったら高かったからやと。で、ノーマネーでそこまで泊まる金も宿もない。だから飯はもう俺切り詰めるから行けるって言われた。あと次にこの後にホテル代もええかって言ってきて、嘘みたいな状況や。まずこの状態は今見てる人の9割はこれ詐欺だろお前って思ってるやん。でもここまでついていったことなくない？ここまでホテルとか正直に答える人初めて。そうやね。どうする？5つ星もん取ったらそれは詰めるわ。 Your name?マンペー。Please message in WeChat or WhatsApp? I will search for you. こっちから連絡先教えてって言われた。で次パキスタンの時絶対ヘルプするって。これがもしほんまやったら嘘みたいなほんまの話。なんかまだ半信半疑だけど、まだ半信半疑。なんでホテルあんのにこんなでっかいリュック持ってんのかも気になるし、いろいろなんかツッコミどころはあんねんけど、うちらが酔っ払ってなかったらそのまま死活してたかもしれない。人って信じていいんかなみたいな。で酔っ払ってる時一歩踏み出せるやん。経験と確認がやっぱ大事なんでしょ。全て詐欺って決めつけるわけじゃなくて。俺らが泊まってるホテルよりもいいねんけど。分かった。
部屋飲みする Can you drink alcohol? No, no. No? I'm Muslim, no drink. You can drink No. only fish together. Yeah. Ah, okay. Hello. Which room number? 406. Guest. Just 10 minutes. They don't give time to. Okay, we sit here. Okay. Can shoot? So Yeah, why not? Ali. Ali. His name is Ali. Yeah. You can welcome to Pakistan anytime. Yeah. Good places to visit. Thank you. Oh, where do you live in Pakistan? Lahore. Lahore. In Pakistan, it's many wife. It's okay. Yeah, can marriage 4. But Oh. normally we married 1. Saru. Saru. Thank you. Saru. So what is your job? Marketing. What marketing? Perfume. Please give me perfume next. I will visit. I will try to send you. No, thank you. あれいいやつやな。How much one night? One night here, 125 keep. If you don't pay here, what do you think? God send me like you. I hope someone. I try to help. Someone you try. I will try. To help me. It's from God. Yeah. Wow. I hope someone help more. そういう考え方があるんや。どうする払う？もうちょっと話聞いた方がいいと思うよ。俺はもう信じてしまってるけどな。大地君ちょっと疑えるもんだもんな。俺はこれ一口飲むたんびに信じてくれ。一番ダメなやつ。でもさっきの話、ゴッドが助けてくれるっていうのがすごい新しい考えすぎて。Today, how many people you ask helping? 4, 5 people. Some people help me in morning, breakfast and lunch. You have your passport? Yeah. パスポートを取ってっていうことデポジット的な。疑ってる自分も嫌だけど。いやそれが正しいと思う。 Can I see your passport? Yeah, I give to the extension my visa. My last day for the visa. So when you arrive here in Laos, 6th of last month. I come to 27 April. 書類出した時に手震えてたのがすごいなぜ What's your original plan? I want to go from Pakistan to here. Pakistan From to here here. to I want to go to Vietnam. Vietnam, Then okay. from Vietnam I go back to Pakistan. But no, it's problem for my Your place car? Yeah, no, I cancel my plan to Vietnam. From here I go back to Pakistan. Wow. 実は合うな。Can I see your from here to Pakistan ticket? Yeah, I told you my family will arrange it. Yeah. but you have, I think, some PDF or some data each get? I told you my family they will arrange the ticket, but today because it's Sunday, Pakistan Sunday is off. Tomorrow they will try to arrange, but they told me there is flight on next week. Why your family sent to Laos to you? No, I come myself for marketing. Ah, okay. I want to go to Vietnam for marketing perfume. I give you 9 days more. But Nine. hard money, please return. Anytime is okay. 1 month. Yeah, one this is month when I later, go back. 1 year when I- later. yeah, It's when- okay. when I go back, please hard it's not- money is come back. Okay. When I go back to my country, then easy for me. Okay. Yeah, Promise. if I live. I won't believe. No, for you. No, if I have life, if I not die, because promise it must be promised. You understand? But if maybe I die, you forget me. 1 second, you die or not die. If you're not possible, don't worry. I will try other people's. Try to get some help. No problem. No, Burden no, for I you. won't believe you. For example, from Pakistan, it may be difficult to transfer for you to Paper. Japan. Paper. Yeah. In Pakistan, we have no. Right. Yeah. I think you we have- have only Western Union. Okay, so we can help your hotel fee. Could you see your family some text? We can just calling, not message. 俺一番いい方法考えた。俺がチケット取ったろ。確かに高いな。Very expensive. 5万、6万ぐらい。I want to help you. You come back Pakistan. Have money. Send me. Okay. Yeah, I can promise for this. You can promise. Yeah. Okay. I trust you. Thank you. Which is better? We pay the hotel fee or flight ticket? Flight ticket, my family will arrange for me, no problem. The early flight is more expensive. I cannot afford myself. I promised to him I want to return money. So our hotel is very cheap. Can you our hotel same hotel? If I can help you. It's cheap also, not expensive. More than cheap here. Dormitory. 1 room, 10 beds. It's a separate. It's not big difference because I take here non-AC.
Really? Fine. Because I'm smoking, the hostel cannot smoke. Cigarette or Cigarette. marijuana? Cigarette. You want cigarette? No, I have. 何タバコ持ってんねん。 How much you have money right now? 100 to 100 tips. Maybe one night $6. It's 125, yeah? Can you start a video? なんで取ったらあかんねんよ。ホテルも来るってこと？US 8 I promise you. Okay? Okay. Thank you so much. Okay? Yes, Yeah. you too. Okay. Good luck. Thank you, my brother. Good luck. Thank you. God bless you very much. Thank you. Be contact by WhatsApp. Okay. Huh? Yes, I went. Thank you, brother. Yeah, thank you. Bye bye. Good luck. Yeah. Have a good trip for you, huh? Yeah, you too. Safely, huh? Yeah, Thank you so much. Thank you. Thank you for everything. Yeah. You come anytime in Pakistan, it's your home, and I hope when you come there, you will be very happy, enjoy it here. Thank you. Thank you so much. But there is no home. Okay. Thank you very much. Thank you so Yeah. much. Hope to see you again next time. I wait your message. Bye. Bye. Goodbye. ということで緊急すぎてあんな感じの動画になったんですけど、あれが一部始終なんでどうなるかはわからないですけど、この動画撮ってる日は5月の28日です。で動画が出るのが多分6月中かな。それまでには連絡が来るでしょうということで、この後その結果が分かりますということで、どうでしたか？僕やってること多分間違ってない気はしてんけど、変な話やで、汚い考えで言うとこれ動画で帰ってくるっていうのもあるし、ただその前に俺やっぱああいう時期があったから、お金なくて泊まられへんみたいな、飯もないみたいな、あれ助けてくれた人おったから、もう僕の過去の動画見てくれたら山ほどおったんで、気持ちは分かると。あの時俺らは騙す気持ちはもちろんなかったし、騙そうとして人からお金もらったことは一回もないんで、もう自信持って言えるんですけど、この後どうなるかはこの後のカットで分かります。はい、どうぞ。今日も動画を最後まで見てくれてほんまにありがとうございます。概要欄にインスタグラム、ツイッター、サブチャンネル、アカウントが貼ってるのでフォローお願いします。心から。チャンネルを登録してくれるとハングオーバー二日酔いという意味、マンペ旅アパレルブランドオープンしました。頑張って作ったので買ってください。そして売れ残っております。パチンコで買ったら買ってください。北朝鮮国営レストランに潜入してきました。バイ。これは撮っていいです。もちろん大きいんだね。Do you have Instagram?